Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. The Union Ministry will also be inaugurating the various tourism infrastructure projects at the beaches of the Kolwa and Banavli. The beaches are amongst the world famous beaches of the South Goa and are located in the Salset Taluka. These beaches are densely populated with the domestic and international tourists visiting across the seasons. Considering the present scenario, this area demands proper development, upgradation plan, facility which can accommodate all the tourist facilities for boosting the tourism industry in Goa. Upcoming inauguration work is completed, nearing the nearby completion. That is inauguration of Agwada Jail by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji as a part of coastal circuit development of the Sikerim, Baga, Anjuna, Wagator, Morjim, Keri, Agwada Fort and Agwada Jail under the Swadesh Darshan scheme. This is a part of Swadesh project development coastal circuit in the Goa that includes the Sikerim Baga, Anjuna Wagator, Morji Keri, Agwada Fort and the Agwada Jail. A total of rupees 97.65 crores has been sanctioned and work has been completed. कोरोनाची तिसरी वेव आडोवपा खातीर केंद्र सरकार राज्य सरकारा वांगडा काम करीत आसा. लोकांनी कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल पाळचे म्हूण मंत्र्याचो उलो. फॉरेन टूरिस्ट जो भी आते हैं उस पे पर पूरा हम फोकस करके मॉनिटरिंग भी कर रहे. मेरे को पूरा विश्वास है थर्ड वेव हम पूरा तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, भारत में ना आए ऐसा पूरा हमारा प्रयास है भारत सरकार की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से. गोयांक कसिनो कॅपिटल डिक्लेअर करतले काय विचारल्यार रेड्डी म्हणटा जाहीर करून फायदो असल्यार करपाचो. गवर्नमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा भी नहीं है. कोई उससे उस करने से अगर गोवा को कुछ फायदा है तो जरूर कर सकते हैं, मगर क्या ऐसा करने का जरूरत नहीं. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी तुकाराम मराठे.